Wieder unglaubliche über unsere Weltraumteleskop. Das James Webb Weltraumteleskop hat gerade eine unglaubliche Entdeckung über unsere Sonne gemacht. Die Beobachtung eines fernen Sterns seit uns erstmals, wie unsere Sonne kurz nach ihrer Geburt ausgesehen hat und gibt uns neue Antworten auf das Rätsel der Sternentstehung. Hattest du jemals geglaubt, dass uns das neue Weltraumteleskop den Kosmos auf völlig neue Weise zeigen wird? Dass James Webb ein bisschen besser sehen wird als das alte Teleskop Hubble, war klar. Doch dass es so weil es besser ist, versetzt nicht nur Astronomen regelmäßig in Versuchung. Auch Weltraumfreunde und Hobbyastronomen fiebern inzwischen jedem neuen Bild des Superteleskops mit Spannung entgegen. Lasst uns jetzt gemeinsam ein paar der neuesten Geniestreiche des Teleskops bewundern. Dieses fantastisch und gestochen Scharfbild seit die 23 Millionen Lichtjahre entfernte Whirlpool-Galaxie, auch bekannt als Messier 51 oder NGC 5194, mit ihren gewaltigen Spiralarmen. Die Supernova 2022a im Spiralgalaxienpaar AB 299 fasziniert durch ein bizarres Farbenspiel. Selbst der Ringnebel, ein alter kosmischer Bekannter, erstrahlt durch Webbs Technologie in neuem Glanz. Dank James Webbs Filtertechnologien liefert uns das Teleskop nicht nur faszinierende Bilder der gewaltigen Pracht des Universums. Wir können diese Gebilde und viel weitere Entdeckungen jetzt auf eine Art und Weise untersuchen, die noch niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit möglich war. Die Beobachtung eines ganz besonderen Sterns lässt uns jetzt sogar erstmals erkennen, wie unsere Sonne in den ersten Phasen ihrer Geburt ausgesehen hat. Sterne entstehen nicht einfach so. Hatte ich schon mal gefragt, wie eigentlich ein Stern entsteht? In der Theorie beginnt als mit eine Ansammlung von Gas und Staub, die durch Kraft wie den Druck von anderen Sternen oder den Einfluss einer Supernova-Explosion in Bewegung versetzt wird. Durch immer schnelle Rotationsbewegungen wird die Wolke durch ihre eigene Schwerkraft zusammengezogen, bis sich immer weiter verdichtet. Dann nehmen Temperatur und Druck in der Mitte immer weiter zu. Es beginnt zu kochen, bis schließlich der Prozess der Kernfusion eingeleitet wird, und voilà, der Stern ist geboren. Der Fusionsprozess geht dann über Millionen oder sogar Milliarden von Jahren weiter. Unsere Sonne durchlief diesen Prozess vor rund vor 5 Milliarden Jahren, und sie leuchtet immer noch. Die Element für diese Fusion stammen im Grund immer noch aus der Wolke, aus der die Sonne geboren wird. All unser Wissen über die Sternengeburt war zunächst theoretisch. Wissenschaftler rekonstruierten den Vorgang aus physikalischen Grundkenntnissen und leiteten den Rest aus Einsteins Formeln zur Relativität ab. Erst viel später sahen sie mit eigenen Augen erste Jungsterne im Kosmos und konnten ihre Theorien durch Beobachtungen bestätigen. Wie so die Jungsterne aus? Wenn wir wissen wollen, wie unser Stern kurz nach seiner Geburt ausgesehen hat, müssen wir uns Herbig Haro 211 ansehen. Das James Webb Teleskop hat ein herrlich Aufnahme dieses Sterns geliefert, die uns einen einzigartigen Eindruck davon vermittelt, wie unsere Sonne während ihrer Geburt ausgesehen haben muss. Herbig Haro 211 oder HH211 seht den noch ganz jungen Stern in der Mitte sowie links und rechts die bipolaren Jets von Materie. Herbig Haro Objekte sind im Weltraum Erscheinungen, die mit der Entstehung von jungen Sternen und Sternentstehungsregionen in Verbindung stehen.
Sie sind nach den Astronomen George Herbig und Guillermo Haro benannt, die dies faszinierenden Objekt fast zeitgleich in den 1950 Jahren entdeckten. Was hier nach einer stillen oder fast andächtigen Sternengeburt ossiert, rast in Wahrheit mit Überschallgeschwindigkeit durch den interstellaren Raum. Die Herbig Haro Objekt sind eigentlich die leuchtenden Flecken, die den jungen Stern umgeben. Sie entstehen, wenn young Sternmaterie in den interstellaren Raum abgeben. Dies wird durch die Geschwindigkeit, mit der sich der Stern bewegt, begünstigt. Der Protostern auf diesem Bild sieht also, wie unsere vor 5 Milliarden Jahr alt Sun ausgesehen haben konnte, als sie nur einig wenig Zentausend Jahr alt waren, nur 8% ihrer aktuellen Masse hat. Young Stern wie diese nehmen anfangs noch immer mehr Masse aus ihrer Umgebung auf und wachsen in den ersten Phasen ihres Lebens deutlich. Später dagegen schrumpfen Stern wieder, durch unsere Sun verliert Masse, allerdings in äußerst geringem Maß. Der Massenverlust der Sun erfolgt hauptsächlich durch den Sonnenwind, den stetigen Strom von geladenen Teilchen, der von der Sonnenoberfläche in den Weltraum geblasen wird. Experten schätzen den durchschnittlichen Masseverlust der Sun auf etwa vor 5 Millionen Tonnen pro Sekund. Das klingt gewaltig, aber angesichts der Gesamtmasse der Sun ist dies Mensch dennoch äußerst gering. Unser Stern ist gerade einmal in seiner Lebensmitte angekommen. Doch wie so strahlt der Jungstern Jets aus? Die Jets von HH211 sind energiegeladene Strom von Materie, die von dem jungen Stern ausgestoßen werden und in fantastischen Farben im Weltall leuchten. Tatsächlich bestehen dies Jets hauptsächlich aus Gas und Staub, das sich mit extrem hoher Geschwindigkeit durch den Weltraum bewegt. Fast alle Herbig Haro Objekte sind von diesen leuchtenden Strömungen begleitet. Bei der Untersuchung der Mysterien der Sternentstehung und der wechselwirkenden jungen Stern mit ihrer Umgebung spielen sie eine herausragende Rolle. Dank des James Webb Teleskops können wir die Sternengeburt jetzt also so nah und exakt verfolgen wie niemals zuvor. Doch wie haben die ersten Sterne ausgesehen? Werdet uns glauben, wenn wir euch sagen, dass wir keine Ahnung haben, wie eigentlich die ersten Sterne im Kosmos entstanden sind? Es klingt verrückt, aber es entspricht der Wahrheit. Noch niemals hat ein Forscher einen solchen Stern exakt gesehen oder analysiert. Warum ist das so? Die frühe Phase des Universums zu sehen, ist nicht einfach. Das Licht, das bei uns ankommt, ist durch die Ausdehnung des All stark gestreckt und in den Rotbereich verschoben. Ein der ältesten Einzelsterne, die jemals entdeckt wurden, ist L0137 RLS, den Wissenschaftler Orchirendel nennen. Wurde entdeckt, weil durch den Gravitationslinseneffekt deutlich vergrößert wird. Ein weiteres wahrscheinliches Objekt der ersten Sterngeneration ist SMSS J031300.36-670839.3, kurz SM0313. Forscher berechneten, dass dieser Stern 13,6 Milliarden Jahre alt sein konnte. Das legt nahe, dass es sich einen der ersten Sterne im Universum handeln konnte. All die Szenarien sind aber bisher reine Theorien. Nur so gern werden Wissenschaftler Population Stern einmal in ihrer ganzen Kraft sehen. Die Existenz von SM0313 ist bisher nicht zu 100% bewiesen. Die Entstehung der allerersten Sterne im Universum ist ein faszinierendes Thema, das uns noch ein ganz Weile beschäftigen wird. James Webb hat bereits gesagt, dass die ersten Galaxien ganz anders aussehen, als Forscher es sich vorgestellt haben.
Und wir dürfen gespannt sein, welche Überraschungen uns dieses außergewöhnliche Teleskop noch bescheren wird.